Hi. Okay. You can ask them, how are you? How are you? Okay. Alicia, I want to ask you something. How are you? I'm fine. Thank you. You're welcome. Okay. So, Alicia, what do you like to say here? তুমি এখানে কি বলতে চাও? আমি বলতে ইংরেজিতে কিছু বলো, সবাই জানো। তার আগে আমি একটু বলি, Alicia, I'd like to ask you some question. What's your name? My name is Alicia Jara. Jara. Oh, that's fine. Okay. It's a nice name, I think. Okay. And what's your father's name? My father's name is Rahatan Birabid. Rahatan Birabid. Okay. And what's your mother's name? My mother. Oh, there's your mother Yeah. outside the class. Okay, that's fine. Yeah. Okay. And what's your mother's name? My mother's name is Tazrin Kobi. Tazrin Kobi. That's fine. What's your father? My father is Army person. She reads in class 1. And what's the name of your school? My school name is Tia. Tia. Your school's name, Tia. Everybody calls it Tia. And what's the name of your school? তুমি যে স্কুলে পড়ো, what's the name of that school? ওই স্কুলের নামটা কি? Mission school. Can you tell me the name of my school? You say the name of my school is Mission School. Joshua. That's fine. Okay. My favorite color is red, Yeah. blue, beige, black, and white. Yeah. And then And my favorite food is candy. Yeah. And kiwi and Yeah. strawberry, blueberry. That's fine. And my favorite things to do is play. Okay. And then And my favorite things to like a toy. like a toy. Okay. And what type of toy do you like most? Can A you share? doll and a toy and dollhouse. Dolls. Like Gabby's dollhouse. Gabby's dollhouse. Okay. My favorite cartoon, my favorite YouTube is Gabby's dollhouse. Gabby's dollhouse. And besides this, what do you like most? Your most favorite? My favorite most is what's most? Yeah, you like. What do you like to draw actually? Like a beach Beach. and dollhouse. Dollhouse also. Okay. Who will be there in the picture? Your father, your mother, Yeah. and you also? And a Grandparents also. Okay, that's fine. So dear learners, actually she's Alicia. Oh, actually class 1 এ পড়ে। And how old are you? What? How old are you? মানে তোমার বয়স কত এটা? How old are you? I didn't know. Okay, you don't know. Okay, but I think she's 5. তবে ওটা বয়স, আলিশার বয়স কত? 5 হবে? 5 বছর হয়েছে কি না 4? যাক, ম্যাক্সিমাম হলে 5 ইয়ার্স। ওকে, সো আলিশা ইজ 5 ইয়ার্স ওল্ড। ঠিক আছে, ওর মায়ের কাছ থেকে আমরা জেনে নিতে পারবো। এটা তো ইসে আছে তো, যে কত বছর বয়স। সো অ্যাজ আ কিড আলিশা ইজ ট্রাইং টু প্রেজেন্ট হারসেলফ। তো ও যে নিজেকে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছে, এরকম আমাদের আরও কিডসরাও চেষ্টা করতেছে নিজেদেরকে প্রেজেন্ট করার। আমরাও চেষ্টা করতেছি আমাদের আন্তরিকতার সাথে আমাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে বাচ্চাদেরকে সর্বোচ্চ মানের সেবা দেওয়ার জন্য। স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড কোয়ালিটি এডুকেশন, বিশেষ করে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে তাদেরকে কীভাবে দক্ষ করে গড়ে তোলা যায়, এটা আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এই বিষয়ে। সো ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ডিয়ার রেসপেক্টেড প্যারেন্টস, সম্মানিত অভিভাবক অভিভাবিকা মণ্ডলী, আপনারাও যারা চিন্তিত রয়েছেন আপনাদের সন্তানের ইংরেজি নিয়ে, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, ইউর মোস্ট ওয়েলকাম টু দ্য মেন্টরস টিউটর ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল যশোর ক্যাম্পাস। যশোর ক্যাম্পাসে সরাসরি যোগ করবে। যশোর ক্যাম্পাসে আপনারা আসবেন, আমন্ত্রণ রইল, এবং আশা করছি আপনার কিডস এখানে আসলে ইংরেজিতে সে অনেক দক্ষ হয়ে গড়ে উঠতে পারবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো মেনি থ্যাঙ্কস for coming here. Okay, so now it's a class time. We have to go to class once again. Okay, so let's go to the classroom. Tami madam, could you help them to go to the classroom, please? Okay, you can go to the classroom with Tami madam, please. Okay, I'm coming. Thanks to all once again.